many some question. Do you have any nausea or throwing out? No. Okay. Do you told that you have diarrhea? Do you have any time any hard stool any time of your this time alternative diarrhea or hard stool? No. Okay. You're told what does mean by diarrhea? Does the stool is watery or semi form? It's What water. type of stool? Water. Watery. Water. It is voluminous. It is more volume. You thought that every time you passes more volume. Yes, I think so. Okay. Does it increase with taking any specific type of food Like? like rice, barley, pasta, bread? No, I don't think so. You don't think so. So, do you have any throwing out anytime? No. No. Do you have any blood in your stool? You No. have ever noticed? No. Okay. Do you have any weight loss? No, I don't have any weight loss. You don't have any weight loss. Okay. So, what I want to do, I want to ask more question about your health regarding your problem. That do you have any headache? No. Headache or blurring of vision? No. Double vision? No. Any neck pain? No. Any red eye? Gritty No. eye? No. Any oral sore? No. Okay. Any soreness in your angle of in your lips? Anywhere? No. Any lumps, some bumps, any part of your body? No. Any neck swelling? No. Any shortness of breath and racing, pressing of your heart? No. Okay. Any leg swelling? No. Do you think that you become pale day by day? By anyone told you? No. Okay. You told that you've had tummy pain, but tummy discomfort. Do you have noticed any tummy swelling is there? No. Okay. Do you have any change in your water work? Any frequency, urgency, No. or any color change? No. Do you have any change in your appetite? No. Any weather preference? No. Okay. Do you have any joint pain? No. Any skin rashes? No. Okay. Do you have any tingling and numbness any part of your body? No. Okay. So what I want to know is there any do you feel that that you have difficulty in standing from sitting position or combing your hair? No. Okay. So Mr. Robert, Johnson, I want to know that do you have any known medical condition like high blood pressure, high blood sugar, or high No. cholesterol? No. Any known medical that I should aware of? Previously, you have Like? like any bowel problem, previous altered bowel habit previously? No. Any mood disorder? No. Okay. Do you have any family history of any altered bowel habit and cancer? No. Okay. What do you take any medication for your diarrhea except metronidazole? Sometimes oral saline. Okay. Do you have take you any antibiotic recently for any purpose like to or for anything? Recently, you stopped medication like No. you don't take that. Okay. So
I want to ask that do you have do you smoking? Do you smoke? No, I don't. Do you take alcohol Occasionally, within social limit? yes, I. Okay. What do you do for your living? I'm a PhD student. Yes. I'm doing my PhD in astrophysics in university. Mm-hmm. Mm-hmm. So do you have any stress regarding this? Yes, I have bit stress because you know that this Okay. there's lots of syllabus to cover in PhD, and I am very much stressed out. We, yes, yes, it is, but I appreciate your concern. So, do you think that when you get stressed, your bowel habit altered? Do I'm you not sure. think that? I'm not sure, doctor. I'm not sure. Okay. Okay. Do you have, you tell that you have tummy pain also. Do you have that? Can you grade this pain? It's about not that much. It's mild pain. Mild, 1 to 2. Within 10, it is 1 to 2, like that. Yeah, maybe. Yeah. Do you feel that you told that you have loose motion, but do you feel that you have incomplete evacuation that when you passes stool? No, Okay. So, Mr. Are you married, no, I don't. Mr. Yes, I'm not. No, I'm not married. Mr. Ross Johnson? Do you have any casual partner? No, Okay. Do you travel recently anywhere, Mr. Johnson? no, Within 1 year? no. Okay. So what is your concern, Mr. Johnson? My concern is why I'm having this loose motion. Mr. Johnson, from your history, after getting, if I want to complete my examination, when I complete the history by taking doing examination, and after that we confirmly said that. But from your history, what I get that you have diarrhea, you have loose stool for last 3 months, and it was more 5 times a day, and it is watery, and it is voluminous, but you have no night time diarrhea, and you have tummy pain, but it was not it is mild. You have no weight loss or any lumps and bumps or any blood passes of blood in your stool. You have you are alcoholic, and it is within social limit. And am I missed anything, Mr. Johnson? No. Goodness. Okay. From your history, what I found that, Mr. Johnson, that you have, I think that I have that your uh, problem of diarrhea may be related to your stress, and we call this condition that call irritable bowel syndrome. It may happen, sometimes it may happen that we have diarrhea. Person have diarrhea due to in stress. But what we want to do, we want to do some run test to rule out the other causes of diarrhea. But I assure that you have no definite alarming sign like weight loss or any blood in your stool. So we do some run test, and after that we confirmly say, in the meantime we assess your condition, that you are you are dehydrated or not, you are low. And after assessing this condition, we can told you that you do you need any admission or not.
and in the meantime we also consult with the multidisciplinary team, multidisciplinary. Do you have any other concern? No, thank you. So Thank what you, is Mr. what is Joseph. your diagnosis? Any differentials you have? It may be my differentials are, it is a irritable bowel syndrome, or it may be any celiac disease, maybe might have two differentials. It is irritable bowel syndrome and celiac disease. So how do you Okay, investigate? I want to investigate this gentleman by doing an autoantibody of for celiac disease, and after doing that and some complete blood count, CRP and ESR, CRP and ESR. After that, we can rule out that organic causes. We give her treatment. Okay. Okay. So what will be your treatment modalities? Treatment model is সনিল ভাই আমি ভুলে গেছি ট্রিটমেন্টটা, পুরোটা মনে নাই আমার ভালো করে। আচ্ছা, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। ডেভারাবিন না কি যেন দেয়। ওটা সমস্যা নেই, ট্রিটমেন্ট না পারলেও চলবে, মোটামুটি আইডিয়া একটা চাই। মানে দেখছি ভুলে গেছি, আমি জিনিসটা মনে নাই। প্রথম কথা হচ্ছে যেহেতু এটা প্রিসিপিটেন্ট করে স্ট্রেসের মাধ্যমে ম্যানেজমেন্ট অফ স্ট্রেস, হ্যাঁ, বিভিন্ন ধরনের থেরাপি আছে, কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি আছে। আদার দেন দ্যাট আপনি ওইসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিমোটিলিটি ড্রাগ আছে, যে ডায়রিয়া যাদের হয় সেক্ষেত্রে ডায়রিয়া ভ্যারাইটি এক ধরনের ট্রিট করে, আর কনস্টিপেশন ভ্যারাইটি একভাবে ট্রিট করে। তো ওইটা চার্ট আমি আপনাদেরকে দিব, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, আমার মানে পড়ছি মানে আগে মনে নাই আর কি। এখন এখানে হচ্ছে যে সবার জন্যই বলতেছি যে ইয়েতে মানে পেসেস এর ক্ষেত্রে আপনি ওই ম্যানেজমেন্টটা খুব ডিটেইলস এর দরকার, খুব ডিটেইলস এর প্রয়োজন নেই, কারণ আপনি বলার মতো টাইমই পাবেন না, আপনি যতই জানেন না কেন। এর জন্য একদম গ্রস যেটা যেমন ধরেন অ্যাভয়েডেন্স অফ ফ্যাক্টর, স্ট্রেস ফ্যাক্টর, যেমন ধরেন গ্রেভস এর ম্যানেজমেন্ট যদি জিজ্ঞেস করেন বলতে হবে যে মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিমের কথাই তো বলবেন, কিন্তু অপশনের মধ্যে আছে কি ড্রাগ থেরাপি, সার্জারি এন্ড হচ্ছে রেডিও আইডি থেরাপি, তাই না? এই তিনটা ব্রড ক্যাটাগরি বলতে পারলে হবে। যে ড্রাগের মধ্যে যে একটা ড্রাগের নাম কার্বিমাজল, প্রোপাইথাইরোসিন, আর আরো যদি ওরা জিজ্ঞেস করে জাস্ট ড্রাগের সাইড ইফেক্ট কি হতে পারে, কার্বিমাজল, নিউট্রোপেনিয়া, তো হতে পারে, অথবা অ্যালার্জি হতে পারে। এই দুই একটা কথা, এর বেশি জিজ্ঞেস করার সুযোগও নাই, এই কয়েকটা জিজ্ঞেস করলেই এনাফ। আপনি যখন ম্যানেজমেন্ট পর্যন্ত যাইতে পারবেন, দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ কভারড আ লট। এটা মাথায় রাখতে হবে। আচ্ছা, আপনার ওভারঅল হিস্ট্রিটা কিন্তু খুব ভালো হয়েছে, কিন্তু কয়েকটা জায়গায় আমি একটা বলবো যে ইম্পর্টেন্ট, যেটা লাস্টের দিকে বললাম এই টার্মগুলো একটু কম ইউজ করবেন। একই জিনিস, কথা কিন্তু একই বুঝাবে, বাট আপনাকে মেবি জায়গায় আপনি বলতে পসিবিলিটি, হ্যাঁ আমি বুঝছি, আমি বলার পর বুঝতে পারছি। এখন মেবি যখন বলবেন তখনই কিন্তু আপনার মনে হবে যে আপনি একটু কনফিউজ, একটু যখন আপনি বলবেন দিস ইজ এ পসিবিলিটি, হ্যাঁ, তখন কিন্তু এটা মনে হবে যে না আপনি কনফিডেন্ট, হ্যাঁ এটা আপনি কনসিডার করতেছেন। একই জিনিস, কিন্তু আপনি যখন টার্মটা ইউজ করবেন এক ধরনের, তখন কিন্তু জিনিসটা, যেমন আবার একটা হচ্ছে, যেমন আমরা বলি শুড, ইউ মাস্ট বা ইউ হ্যাভ টু, এগুলো বললে কি হবে, অথরিটেটিভ বিহেভিয়ার ফল দেখাবে, যে আপনি পেশেন্টের অথরিটেটিভ বিহেভিয়ার, অথবা আপনি যদি এটা বলেন যে আই রিকমেন্ড ইউ, হ্যাঁ, এটা কিন্তু একই কথা, একটু সফট ভাষায়, অথবা ইউ মে নিড টু বা ইউ নিড টু টেক দিস মেডিকেশন, এভাবে বললে ওটা কিন্তু ওই অথরিটেটিভ হয় না, বাট আপনি পারপাসটা সার্ভ হয়। হ্যাঁ, তো কাজ এই জিনিসটা। একটা হচ্ছে কোয়ালিটি অফ লাইফ ইস্যু, এটা জিজ্ঞেস করতে হবে যে হাউ ডাজ দিস এফেক্টস ইউর লাইফ, হ্যাঁ, সেটা হতে পারে তার পার্সোনাল লাইফ, হ্যাঁ, অথবা তার হচ্ছে প্রফেশনাল লাইফ। এই জিনিসটাকে একটু ডিপ ডাউন জিজ্ঞেস করতে হবে। আর আপনি আদার যেমন যে ডায়রিয়া, লুজ মোশন, অবশ্যই হিস্ট্রি, যেটা অ্যামাউন্ট, কালার, ব্লাড যায় কিনা, এগুলো তো জিজ্ঞেস করছেন। স্টিকি টু দ্য পেন, হ্যাঁ, এটা একটু জিজ্ঞেস করা উচিত যে whether this is a malabsorptive type কিনা, এটা একটা ব্রড ক্যাটাগরি। পেল কালারের কথাটা বলা দরকার ছিল। পেল কালার, স্টিকি টু দ্য পেন, ফ্লোরস ইন দ্য পেন, হ্যাঁ, এই কয়েকটা কথা একসাথে বললে, যদি বলে ইয়েস, দেন ইউ ক্যান আস্ক, তখন আপনি আরেকটা ক্যাটাগরিতে চলে যাবেন, malabsorptive টাইপ, হ্যাঁ, এই জন্য। আর সিলিয়াক যে কোনো ভাবে আসতে পারে, সিলিয়াক শুধুমাত্র এনিমিয়া নিয়ে আসতে পারে, হ্যাঁ, তো কাজে সিলিয়াকে একদম হইতে হলে একদম রাই ওয়েটের হিস্ট্রি থাকবে তা না। এই জন্য সিলিয়াকের ক্ষেত্রে হাই ডিগ্রি অফ সাসপেশন রাখতে হবে। এখন শুধুমাত্র লুজ মোশন নিয়ে ইয়াং পেশেন্ট সিলিয়াক নিয়ে আসতে পারে, কাজেই আমরা আইবিএস এর ক্ষেত্রে যদি একটা ডিজিজ আমাকে এক্সক্লুড করতে হয়, দিস ইজ সিলিয়াক। এই জন্য আইবিএস এর দেখবেন যে কয়েকটা টেস্টের কথা বলে, একটা সেই সিবিসি, এসআর, সিআরপি, আর একটা সিলিয়াক অ্যান্টিবডি। এই কয়টা টেস্ট আপনার যদি আইবিএস সাসপেশন
মনে হয় তখন এখানে কি আমার কি আগে সিলিয়াক বলা উচিত ছিল না? না এখানে ইরিটেবল, এটা না ঠিক আছে আমার ইয়েটা মানে হ্যাঁ ঠিক আছে, অর্ডারটা ঠিক আছে আপনার, অবশ্যই এটা, কারণ সিলিয়াকের ফেভারে কিছু নাই। হ্যাঁ, ফুড হিস্ট্রি নাই, ম্যাল অবজর্পশন টাইপ নাই, ওয়েট লস নাই, সিস্টেমিক ফিচার নাই। সো দিস ইজ লেস লাইকলি টু বি ফিল সিলিয়াক, স্টিল দিস ইজ এ পসিবিলিটি। হ্যাঁ, তো কাজেই সেক্ষেত্রে উই নিড টু এক্সক্লুড দিস বাই ডুইং সিলিয়াক সেরোলজি। এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। আইবিএস চিকিৎসাটা আমি ওই যে লাস্টে যে আপনাদেরকে বলবো কিভাবে আইবিএস চিকিৎসা করা হয়। হ্যাঁ, এখন এটা নিয়ে করতেছি না। আচ্ছা, আরেকটা কেস এখন আমরা করব, যেটা ডায়রিয়াটা করাবো, কারণ হচ্ছে ডায়রিয়াতে পরীক্ষা আসে এবং এটা এটা একটু কমন কেস। কাজে এক একজন এক এক ভাবে আসে, তো কয়েক ধরনের কেস একটু করে। এটা ডক্টর মাহবুব আছে না, এটা ডক্টর না, ডক্টর ফারা করবে। মাহবুবকে আবার ফোন ডায়রিয়া করো। ডক্টর ফারা আছো? হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, জি ভাই, জি। আচ্ছা, হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক ঠিকমতো আছে, বলুন। তাহলে হ্যাঁ শুরু কর। কেসে এটা স্টেশন 5 হিসাবে করতে হবে। আচ্ছা। এটা স্টেশন 5 হিসাবে আসে। এটা 5 মিনিট এবং 7 মিনিট। হ্যাঁ, এবং কি 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 স্টেশন 5 এরটা তো আমার আইডিয়া নেই। আচ্ছা, তাহলে আপনাকে স্টেশন তাহলে 2 আপনার এর পাবে। আচ্ছা, তাহলে স্টেশন 5টা আমি মাহবুবকে দিয়ে করাই। উনি যেহেতু একটু পুরানো আপনার থেকে অনেক। মাহবুব, আপনি শুনতে পাচ্ছো ভাই? হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম, তাহলে শুনতে স্টেশন পাচ্ছি। 2 এর মতো। হ্যাঁ, তাহলে মাহবুব এই কেসটা তুমি করো। হ্যাঁ, স্টেশন 5 হিসেবে করবা। হ্যাঁ, 2 মিনিট সময় নাও। আচ্ছা, শুরু করবো? হ্যাঁ ভাই, শুরু করি। আচ্ছা, ওকে, স্টার্ট। Okay. Hello, good morning, Miss Jenny Atkinson. I'm Dr. Alam, one of the doctors here today. You are Miss Jenny Atkinson, 30 years old, right? Yes, doctor, you're right. Okay. Would you please tell me that what had brought you here today? Doctor, I'm having some sorts of loose motion for the last 3 days. Previously, I was quite okay, and all of a sudden, I feel Okay. some tummy pain and loose motion for the last 3 days. Okay. And what was the consistency of this It's your stool? watery, and Semi-solid or total? not semi-solid, watery. Okay. Was it bad smell? Bad smelling or like that? Yes, yes, bad smelling. Okay. Any blood in your stool? No, Okay. Do you have any after passing stool or after defecation? Do you feel that your abdominal pain is relieved, tummy pain is relieved? yes, sometimes, not always. Okay, not always. Okay. Do your stool flushes floats on your pen? No, Okay. It can be cleared easily from pen, yes, right? yes, you're right. Okay. Yeah. Okay. And do you have any history of recent travel in foreign country or any outside? No, Okay. Do you have any history of recent takeaway food taking or something like this? yes, I have tried some new sorts of food like seafood few days back. Yeah. See. Okay. How much ago? About 4 to
to 5 days back. 4 to 5 days back. Okay. Have you taken any recent changes in your medication, or what are the medication that you are taking right now? Any medication? Actually, I don't take any medication, but Okay. for the loose motion, I'm taking some saline. Okay. Excellent. Okay. And you have not noticed any blood in your stool, right? Yes. Okay. Any tarry stool in your blood except fresh blood? Any tarry stool, black tarry stool? No. Okay. And okay. And now I want to examine this patient. Okay. I want to palpate gently on. I want to palpate mild palpation, superficial palpation of the abdomen, and deep palpation of the abdomen. Is there any pain in any side of abdomen? No. Okay. Is there any hepatomegaly or No. splenomegaly No. or any organomegaly? No. Okay. And I will see for future dehydration, like skin pins, and I will look for the pulse of this patient as well, and vital status, pulse, and the BP as well. Is it okay? Okay. Okay. And now I want to confirm and my physical examination with DRE, Okay. No need. digital rectal examination. Okay. And how this condition is affecting the quality of your life, Miss Jenny? A bit. I feel a bit anxious about it. Other than that, I need to take some sick leave. Yes. Yes. That's it. Okay. And what's your concern right now? My concern is why I'm having this loose motion. Is it something serious? Okay, I appreciate your concern. After talking to you and after performing some physical examination, I have come to a summary to the fact that there are some possibilities which is causing this diarrhea to you. The most important cause is infectious cause that you are suffering from this, and you've taken some seafood some 4 to 5 days ago, right? And most probably that's the culprit which is causing this diarrhea to you. And we usually tell it as food poisoning or something like this. Do you have associated vomiting? No. Can you hear me, Ms. Jenny? Okay. And sometimes it's associated with vomiting, and sometimes it's associated with loose motion, and even feeling nauseated. And now, what we do in this case? In that case, we try to maintain the hydration status. And so for that reason, it's not serious as well. Not so much serious right at this moment. We are, what will you do right now? That will prescribe some of the normal saline as well as some oral saline for rehydrating yourself properly, and as well as this thing, we will try to exclude some other causes of these possibilities as well. And we will try to exclude these causes by examining the stool as well as some of the blood tests. And after that, we will consult with our specialist, and we will take decision accordingly for yourself. And do you have any other concern? No. Thank you. Okay. So Can you hear what? me, Ms. Jenny? Yes. Okay. What is your Thank you. diagnosis? Okay, we will meet you later. Yeah. What is your diagnosis? My diagnosis: first diagnosis food poisoning, second diagnosis. Yes. My first diagnosis is infectious cause. It may food poisoning, and Second. number 2 maybe traveler's diarrhea, and number 3 traveler's diarrhea. Okay. Number 1 food poisoning, number 2 traveler's diarrhea, and number 3 medication induced.
হুইচ মেডিকেশন? এখন এখানে ইনফেকশাস কজের মধ্যে ফুড পয়জনিং এর কতগুলো আছে। মেডিকেশন ইউজ যে এখন বললা, এখন পেশেন্ট তো কোনো হিস্ট্রি দেয় না যে এখানে সে তাহলে তো বলতে পারবা না, হিস্ট্রি না দিলে তো বলতে পারবা না। হ্যাঁ এটা তাহলে এক্সক্লুড হয়ে যাবে, তাহলে এই দুইটাই হবে, ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া আর ফুড পয়জনিং। ফুড পয়জনিংটা প্রথমে আমি প্রথম ট্রাভেল ডায়রিয়া কি ফুড পয়জনিং না, নাকি ট্রাভেল করলেই সবার হয়? পয়জনিং হইতে হবে, তাই না? কাজে ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ফুড পয়জনিং, কাজে এটাকে আলাদা করার কিছু দরকার নেই। তুমি গ্যাস্ট্রাইটিস বল, একিউট গ্যাস্ট্রাইটিস, তাই না? তাহলে সব তোমার ট্রাভেল ডায়রিয়াও কভার হচ্ছে, তোমার ফুড পয়জনিং, কারণ এটা কাজে ওইটা বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন তুমি ভালো করছো নতুন হিসাবে। এখন এইটাই একটা প্রশ্ন থাকে যে স্টেশন, এটা যারা নতুন তাদের জন্য একটু ভালো মতো খেয়াল করতে বলবো যে স্টেশন 2 আর 4 এর মধ্যে পার্থক্য করবো কেমন। হ্যাঁ, এই হ্যালো, কানেকশন চলে গেছিল, এখন শোনা যাচ্ছে?